everyone. Shall we start? I see that most of the participants are already here, and we may start the second day of IT projects presentations. So just to remind you, I'd like to say that it's a very big day for our students because finally we'll see the results of their IT projects that they have been developing since October 2022. Actually, in October, they were selecting the topics, forming their students' teams, and starting their work with their mentors. And I would also like to thank our mentors who helped the students to develop their projects. And today we'll also meet not just the students, but their mentors. These are Rostyslav from Intellias, Petro Konovalov from ELEKS, Oleksiy Maksymiv from STAR, and Oleksandr Hiliazov from ELEKS. So thanks a lot for your hard work and for your commitment to the development of the future generation of IT professionals. And so shall we start? Just one organizational moment. I sent the link to the program, to the agenda of this day, to the evaluation criteria and the form of evaluation to the chat. Please open it and check the agenda, the timing, and the criteria. We have 10 criteria, and the students' teams may get up to 100 points per presentation for their presentations. And we'll highly appreciate it if you fill in the form and evaluate today's projects. We'll have 4 projects today presented by the students' teams. These are Test Your Role in IT, the project eMedical, the project RentMate, and FOPhelper. So I hope we'll see these brilliant results, and we'll have an opportunity to discuss. So each team will have 15 minutes for the presentation, so up to 15 minutes, no more. And then we'll have 10 minutes for the discussion, for Q&A session, and for the comments of our guests, IT professionals, and our colleagues from different organizations and educational establishments. And I would highly appreciate it if you ask a lot of questions, because good discussion really brings a lot of new ideas and helps to improve the projects. So and now I would like to ask the rector of IT Step University, Viktor Voloshin, to say several welcoming words to the students and to our guests. So Viktor, please. Thank you. Hello everyone. I'm glad to see you. Yesterday we had 4 interesting students projects, and I think that today we also will have 4 exciting projects. Let's go. So thank you, Viktor. Thank you. So shall we start? Are you ready, the first team? Yes, we're ready. The first team, the name of the project is Test Your Role in IT. So you may read the short description of this project by the link that I sent to you in the chat. So just follow the hyperlink. The name of the project is hyperlinked. So you may read the description, and you may also check the link to the code. So, and check the code of this team, of this project. The mentor of this team is Rostyslav Hrynyk from a big IT company, Intellias, and so please, Nikita, the PM of this team, will start.
Okay, so you have 15 minutes, please. Okay, so hello, I'm the project manager of our team. We have developed a platform for IT role identification testing. And before I will go into more detail about the product, I would like to say a few words about the team, because without them, it wouldn't be possible to implement. So we have a mentor, Rostyslav Hrynyk, who has helped to eliminate problems and suggested resources where we can read some useful information. About myself, I have said, front-end developer Volodymyr Pindak, backend developer Denis Sanotsky. The team includes as many as 4 designers, namely 2 UI UX designer, David Voloshin and Andrei Levko, motion designer Maksymiv and copywriter Oleksandr Pahutyak. Then we have a DevOps Timur Najafov, business analyst Milana Prusak, and quality assurance specialist Andrei Petrulya. Now I want to tell more about the project. So we create testing on the side platform to define your role in IT. After receiving the result, the user can play the video with the description of the problem, of the profession, and finally find a suitable baccalaureate program on the university's website. I consider that it's necessary to emphasize what technologies were used. So Django for backend, React for front end, PostgreSQL, it's open source object relation database system, AWS Cloud Computing Server for deploying, and Google Analytics for integrating with tests. In addition, I want to say that our project is focused on developing a logical method where each participant will be able to test and find out their role in IT. Such the latest technology will not only save time, but will help you easily select the role that will be relevant to the program. The program is designed so that users will be familiar with the generated profession after the test, and our project is a selection of qualitative questions with analytics. And the last thing what I want to say is that this function is intended for students and applicants who haven't decided on their future professional path yet. And what about the benefits? Firstly, for the user, it is getting information about the best profession for him. And also, the user will have the opportunity to get to know IT more deeply. Secondly, for the university, this is an increase in recognition among students, as well as a new tool for attracting a wider target audience. And now I want to pass the word to our designer, David Voloshin, please. Thank you very much. Hi, my name is David, and I'm one of the designers, namely web designer. I will talk a little about the design, how it started, and how we used what we used to create design of these projects. So when starting work with this project, we were inspired by other similar projects like Quizlet and Quizzes. The principle of operation is the same, and you have only one card, and card already has questions and answers. So for design principle, I took glass morphism as because the question card itself look extremely beautiful in the form of glass. Also, we chose the font for a long time and decided to pick Montserrat, and all design was done in Adobe Photoshop and Figma. From colors, we choose the main accent colors of our university. It's namely black, white, and blue. The layout was developed both for regular screens and for fonts, and in principle, that's all. So now I can pass word to Denise to present this project.
Hello, I'm Denis. I'm backend developer, work on the test your IT role project. I use the Python framework, Django, and work with the Postgres database. The backend work is on a web server, but all information say Timur. And Hello everyone, my name is Timur and I am student at IT Step University. In this project I work as a DevOps engineer. I mainly used AWS to make it easier for our development team to work and automated our project deployment. This means that any changes or updates to our project are automatically deployed to the server through our services. And thank you. I pass the floor to Volodymyr. Hello, I'm Volodymyr. In this project work, I performed the role of front-end developer. The main technologies I used were JavaScript and React, and GitHub version control system. I developed the main functionality in our web application, test and admin part for comfortable content management. The main logic for calculated appropriated role based on the answer in the test is the point value that is in each question, and it is assigned to appropriate role. The role with the most points will be the result. Also, I integrate Google Analytics to track the number of users, how long they spent on the site, and a subtraction all button and form in our website. Now let's watch a video of our web application. Yes, so we want to show like live demonstration of our product, so enjoy. I hope you have the capacity to see my display, and here is one of the most meaningful web page of our project. It's called Your Role in IT. In a nutshell, the candidate will pass the assessment exam here. So here we go. We are on the initial page of the test. It contains a description of the test and a start button. I'm going to click on the start button, and there is a transition to direct testing questions. The user can switch between questions thanks to the forward and back buttons. The test contains of 15 questions, so I will quickly go through the questions in order not to waste our time. This one. This is the last question of the test, after which you can get your result by clicking the complete button. We can see that the result has been obtained, and in this case it's developer. Below is a video created by our motion designer with a description of the received profession. Like depending on the test result, the user will be able to watch a video of up to 1 minute, which describes the specifics of the work of the received profession. So let's watch it.
that's it. There is also a bachelor's program for me button. Yeah, that takes the user to the appropriate page on the IT tab site. Here, the user can subscribe to the social networks listed below, like Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, and in addition, there is an opportunity to subscribe to the university's newsletter by specifying your first name, your email, phone number, and like type of activity, for example, IT. Yeah, so I click this button and it receives to the IDs tab. I also want to emphasize that we integrated the test with Google Analytics 4, like we added tracking to all buttons and forms for all types of pages to be able to track the user activity on the site. Thanks, that's all. Now we want to present admin side of our product, so please watch it. Okay, so we are on the admin page, and there is a process of logging into the admin area. I have entered the login and password. The main page opens, and there are several sections, namely overview, questions, roles, and settings. Let's go to the roles section, and we'll try to add a new role. So as you can see, the role has been added, and you'll try to change the description of this role, so it's also work. Now let's go to the question section and try to add one more question. So we enter any random question, to answer options, the score, and the role to which it will be assigned. We save and see that a new question has appeared. Yeah, and also we will try to make the removal process, and it's also. So thanks for your attention, and we are ready to answer your questions. So thank you for your presentation, and we have a question from Andriy Stefanchuk. Please. Hello, thanks. Hello, thank you for your presentation, and I would like to ask you a question about the depth of this quiz. Is it like 15 static questions for all the users, or do you plan on expanding that, like a quiz 3, to include more questions based on the previous answers? Or do you have some logic to show different questions based on like first questions that user has asked? Okay, so questions will be the same, but we have developed admin panel where the customer can add the questions what they want, for example. And okay, thank you. And I'd like to ask another question. Is your platform only aimed for like entrance level students who haven't been doing IT at all, or yes. it may? Okay.
And maybe do you have plans on expanding to target those people that are already studied something and want to choose more like detailed specialization? Like, Yeah, it could okay, be I'm a developer, but I want to be either mobile or web or DevOps or something like that. yeah, it could be in the future maybe. So Okay, thank you. Thank you. And we also have a question from Halina Dativ, please. Hello, everyone. Dear team, thanks a lot for the presentation and for really very interesting idea of your project. And I also have a question related to the questions, because for me, the most interesting part of your project is actually the mechanism which stands behind those questions, which helps really to define very exactly what kind of role will be suitable for the person. And usually such tests, such quizzes, set of questions, when they are defined, special experts are involved to build set of questions, even psychologists, of course, subject matter experts, and so on. So actually, what is the logic right now behind your questions? And how do you guarantee that based on those questions, you will really give me relevant answer for me, whether developers or maybe testers or maybe business analysts work the best for me? okay, so this instrument, this function is more for, it's like a marketing instrument for like involving a wider audience to the IT type university. It's not about like some, I don't know, some test which we can see, for example, on the EPAM or something like that. It for students, for applicants who can like, go forward through 15 questions and have like basic you know, imagination about IT industry. I understand, Nikita, absolutely. I believe what kind like of answer I can expect, and this is something not which is available on EPAM or SoftServe or any other company, but still, like, with what logic do you define the questions? Because even very quickly when you were presenting, I look at the questions and they were very generic, like sometimes answers were very similar. And for example, even based on the answers you very quickly provided to the questions, why the system replied developer, not tester, not business analyst, or not project manager? Like, is there any logic for the moment, or you just generated set of questions for 5 minutes, like, and you paid more attention on technical aspects of the project? No, we have the basic logic in this project. For example, the front-end developer has said about it. Maybe he can repeat. Volodya, can you say about the logic of this? Yes, the main logic for calculate the appropriate role based on answer in the test, it's a point value in each question that we have, and it is assigned to appropriate role. And we calculate all the points that the role with the most points will be a result. And have you came up by your it was your idea to define such mechanism, or like it's proven by some, I don't know, organizations? Yes, it's my idea. Just your idea. Okay, so actually so my recommendation will be please pay special attention to relevance of your answers and to the logic which is behind the questions and choosing right answer, because there is a big risk that like your application will provide not the best fit for the people, but maybe something you think is the best. Personally, you, Volodymyr, as the author of this algorithm. Thanks a lot. Thank you, Halina. Thank you, dear students. And now we have a question from Vyacheslav Koldovsky. Yeah, I'm glad to be here. I'm also from SoftServe, and my question is here:
please remind composition of your team. So what kind of people have you had on it? So we had PM, backend, frontend, yes, and how many we people? have 10 people. 10 people. Okay. A lot of designers, like A lot of UI designers. Okay. motion designer, copywriter. Yeah. Okay. Have you had any quality assurance people here? Quality control testers? Yeah, we have one quality assurance specialist. Okay, can you let me to share the screen? I have a questions to designers and QA people. Okay, let me share it. So do you see my screen? I actually have 3 screens in my computer, so should be screen with your application. Do you see it or not? Yes. Yeah, okay, excellent. So the first question, I actually opened your application, yeah, and tried to pass the quiz, but it doesn't allow to finish. So I just push the button, it doesn't allow. But you need to answer on all questions. But it didn't tell me. So when I tried to click the button, now, yeah, it tells заполнить все питания. But it doesn't show which question I didn't answer. And also interesting case that do you see that this item is a checkbox? Checkbox, how is it different from radio button? Radio button, you can choose one, but checkbox, you can choose several I agree checkboxes. with you. It would be better But radio. when you unclick checkbox, it clicks another one. And also, if you are attentive, you should know that in most cases, button forward is above button backward. And so there are so many issues with UX and QA that why I asked about composition of your team. So I suggest you to pay more attention on quality. And also another interesting stuff is here on the console. You actually output too much to the console. It shouldn't be on production ready application. So my suggestion to you, just to be more serious to what you are doing, be more attentive and more responsive, because it's actually easy to do something just works, but it's much more difficult to do something with good level and quality. And you have 10 people. Yeah, I thought it was like 3 of you, but you had 10 people. That's all. Thank you. Any comments, Nikita, or you have already answered? Yeah, I have already answered. I agree with some points with Rostyslav. Why with some you should agree as well? Okay. Joking. Okay. Thank you, Rostyslav. And now another question from Igor Nakonechny. Так, добрий вечір, колеги, шановні студенти. В мене, в принципі, питання було майже ідентичне до питання про, власне, логіку тесту саму. І питання наступне до творців цієї програми. Питання стосовно більше, я би сказав, етики самої програми, та? Тобто, як все працює. Тобто, чи ви думаєте, що це окей робити програму, яка, в принципі, не є валідована, тобто зробити тест, який зовсім не є провалідований, і який може видавати реально серйозні помилки, на основі яких студенти або потенційні студенти будуть приймати рішення, який напрямок в житті обирати. Тобто ви розумієте, що йдеться про те, що ви з цим тестом, з результатами тесту, берете на себе певну відповідальність.
за майбутній вибір цих студентів. Та? Тобто, от, чи з вашої точки зору це окей етично просто там собі придумати щось, не валідувавши це? От питання чисто по етиці. Дякую. Дивіться, насправді питання розроблялися в співпраці з компанією Прожектор, яка подала цю ідею, тобто вони надали деякі питання, ми їх оптимізували по тесту Холланда. Ось, типу, їх можна доробляти, покращувати, але типу, на даному етапі вони такі, і типу, більшість питань була вже сформована в вимогах, тобто, ну, це не наше там. Окей, тобто дивіться, ви наскільки я пригадую, ви не сказали це в попередньому випадку, що ви взяли за основу тест Холланда, так? Так, типу, за основу, але просто оптимізували під більш сучасні вимоги, типу, для абітурієнтів. І Окей, це вже краще, це вже цікавіше, але просто, скажімо так, ну це вже було сказано трошки в певній мірі, щоб ви розуміли, що подібні тести, вони ну, мають валідуватися дослівно на тисячах кейсів, щоб вони були акуратні плюс-мінус. Тому що це дійсно, це все, що дотичне оцих речей, там, ну, це психологія, це допомога людям з вибором шляху. Ось, це досить така серйозна річ. І тут також потрібно це пропрацювати, щоб воно було більш серйозне. Ну, і дійсно валідоване. Просто це не є прям такий тест, як на ЕПАМі, там, на якісь емоційні речі, на якісь там, не знаю, глибокі. Це більше маркетинговий інструмент, тобто на який буде запускатися реклама, тобто на залучення ширшої цільової аудиторії. І відповідно, типу, якщо робити тест пов'язаний там, не знаю, з розбором емоційного чогось, то треба питань, напевно, 100 чи 150. І, типу, це займе час, і не факт, що там студент, який перейде за посиланням, який побачить рекламу, буде проходити і сидіти на сайті, допустимо, там, не знаю, півгодини чи години. Та йдеться про емоційні якісь складові, йдеться чисто про, ви ж розумієте, це зовсім інші речі. Це йдеться про те, що в будь-якому випадку, тобто для студента він собі зробить якийсь вибір, основуючись на ваш тест. Тобто ви, по суті, ну, чи ви готові нести цю моральну відповідальність за те, що людина вибере собі майбутню професію на основі цього тесту? От питання. Це трохи глибоке питання, поки що. Так, я розумію. Ось, тому подумайте над цією складовою і, можливо, тому що теж, якщо ми говоримо про маркетинг, то маркетинг має бути, ну, правдивий. Тобто маркетинг не може бути просто як замануха і там, а там вже далі що буде. Він реально має бути оснований на чомусь. Це просто рекомендація, щоб це, якщо ви будете це втілювати далі серйозно, залучіть дійсно психологів, і з вами будуть пропрацьовувати, тому що такі речі, вони пропрацьовуються там, ну, дуже серйозно треба з цим попрацювати, окей? А так, взагалі, ідея дуже цікава, хороша думка і молодці, дякую. Дякую. Дякую вам. І ще маємо одну хвилинку для останнього запитання. Пшик Богдан, будь ласка. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Я тоді дуже коротко, щоб не забирати часу. У мене є два коротенькі питання до розробників. Скажіть, будь ласка, перше питання, у скільки грошових одиниць ви оцінюєте бюджет свого проекту? І друге запитання, чи ви не аналізували в ході економічного обґрунтування, які саме економічні чи фінансові вигоди отримає і команда розробників, і безпосередньо ваш замовник? Буду вдячний за відповіді. В принципі, відповідь на це запитання, думаю, краще Нікіта відповість. Дивіться, на рахунок другого питання ми не аналізували, ось, але робили, типу, бюджет проекту і, типу, якщо говорити суто про девелоперів, мав на увазі, що? Бо я не пам'ятаю. Ну, я мав на увазі витрати на реалізацію вашого продукту. Я мав на увазі витрати на розробку вашого продукту. Витрати в районі $4000 ми підраховували.
Так, а стосовно перспектив щодо отримання вигід, то я так розумію, що ви не аналізували поки що цієї інформації. Ми не аналізували, тому що на початку взагалі було сформовано, що це продукт виключно для IT-степу, типу, тому не думали про масштабування, але типу, згодом, якщо продукт довершити, то можна буде подумати більш детально на рахунок цього. Добре, дякую. Я думаю, що це питання буде для подальшої, для ваших подальших розвідок у даному напрямку. Дякую вам за презентацію, хлопці. Дякую. Дякую. Будь ласка, Віктор Волошин. Дякую. Я, власне, виключно репліку для того, щоб було зрозуміло. Тут, власне, скажімо так, застереження, зауваження всіх експертів, хлопці, треба прийняти максимально до уваги. Це перше. Друге, коли було перше-друге демо, ми внутрішньо, коли обговорювали, ми звертали увагу, власне, на валідацію цих тестів. Тепер з точки зору, власне, ну, десь там, скажімо, коментарів, я не адвокат, але коментарів для експертів, звичайно, що тут центральна увага не в валідації тестів, які вони є. Хлопці мали запропонувати платформу, а з точки зору там переліку питань, набору питань, відповідних результатів, звичайно, що тут було би добре, ну, можливо, це і пропозиція на наступний рік, долучити студентів, навіть конкретно озвучу, університету імені Івана Франка, які займаються соціологією, які займаються психологією, і наповнити оцю платформу валідними тестами. Ну, єдине, що, можливо, знову ж таки, вас десь тут стримували, це десь звертаюсь до експертів, це те, що було конкретне замовлення компанії «Прожектор», які мали відповідні результати розробки, і вони запропонували ці результати покласти для отримання певних дивідендів, там, value для IT-степ університету. Ну, в принципі, така логіка. Але це, хлопці, знову ж таки, називається another brick on the wall, так, заб'ю ще одну там цеглину в вашу стіну. Це з того треба починати, про те, що було замовлення, і ви просто виконавці відповідного замовлення, тому ось такий результат. Ставлю 3 крапки, ще раз, зовсім не як адвокат працював, ще раз, але вам дуже дякую за презентацію. Дякую вам. Дякую дуже за дискусію. So I see that the mentor of the team is not here now. Maybe he will join us a bit later and will join the discussion. And maybe Rostyslav Hrynyk will join us after the presentations at the end of this defense. So please, the next team, the project eMedical, mentored by my colleague Petro from ELEKS. And if you're ready with your presentation, please start. Hello, I'm Nikita. I'm project manager in eMedical team, and we are changing the way people keep and share their medical records. So our team consists of business analysts, 2 designers, a technical lead, 3 front-end and 2 back-end developers. So now to the point. 100,000 pages of documents per day. Just the productivity of the city hospital in Zurich. So I suppose you can imagine those mountains of paperwork for both doctors and their patients. Unfortunately, in our reality, there is even no need to imagine, because everyone has paid the inconvenience of bureaucracy in medicine. For instance, after a visit to the doctor, we must keep and track all those documents we received. And in a case of loss, obviously we must look for them. As you can see, the problem is common in all countries. Here are some statistics that prove that doctors and patients all around the world admit that paperwork is time-consuming. Now, what about the market? The global smart healthcare market was valued at $145 billion in 2020, and is projected to reach $482 billion by 2027. And although the European market is smaller than the US, it is still quite large and desirable as we keep developing. Without further ado, I'd like to present you our solution we have been working on, eMedical. This is a mobile web application where users can download and store digital copies of documents, share them, keep track of dates, and do it without any unnecessary features. Each PDF document is assigned a unique QR code, by scanning which a doctor or patient immediately gets access to the original file to view it on their own device. I can't but mention that the target audience includes both people who care about their health and needs convenient and quick access to their medical records, as well as doctors who can share documents without making copies.
Based on these goals, users can be very different ages. So, as you can see, a tour of the app has been developed for older users. In addition to the main page, there is also a page with all the documents, which also can be filtered and sorted, and some images of the document editing page, and of course notifications. Here is the design of the profile page, its editing, and the basic medical card. It goes without saying that there is a competition in the Ukrainian market, but mostly their functionality includes many different options, which of course may overload the user with tons of information. And also some of the competitors make solutions only for medical stuff, which doesn't remove the problem of document management for ordinary patients. At the same time, we offer a unique and fast way to share documents through a QR code, a user-friendly document management system with sorting and filter functionality, a reminder system via push notifications, and a centralized document storage system that frees us from the need to have a contract with a particular clinic, because the user can both keep all the documents for himself and show them to the doctor to at least analyze some records. It is also possible to receive discounts and interesting offers on clinics that will be in our system. So these clinics will get new clients, patients will have bonuses when receiving services, and we will be able to scale. Right now, I would like to introduce our technical lead, who will tell you about the technical part of the project. Thank you. Hello, I'm Rostyslav. I'm the tech lead of any medical projects, and I would like to share our tech stack with you. I will guide you through every part of it. So Django Python, we are using the Django Python as our backend programming language, React as our front-end programming language, and Azure MySQL database to store the client information, and we use Trello to manage our tasks within the team. Our decision to choose this tech stack was driven by our focus on extendability, reliability, and security. So for our backend, we chose Django Python because of its responsiveness. We chose React because of its easy to use and also very low technical requirements, so it can be ported onto mobile phones and can be used on the PCs. So to extend our app to mobile devices, we have chosen Node.js. To make our application more user-friendly, we have decided to use Google Firebase to make the open authentication 2.0. Lastly, we use Azure MySQL database with TLS 1.2 enabled, so we can ensure the secure of our clients' data. And if you have questions about our frontend, please feel free to speak with our frontend developers, Yuri and Arthur. I will give them a word. So, okay, for this update, we added the registration services and the login services. And we make the, can I share my screen? 1 second. Okay, for start, we have, we must to register the account. Can you? So first name, let it be test. Last name, test2. Then we need to set a password. Then we need to set an email. Select gender and birth date. So we have rejected because we don't log in our account, but we have created. For the test, let me show you one of our accounts. What emails?
Yeah. Okay, now we're in our app. So let me show how our service works. When we press the button exit, we have a return for the login page, and our token has been removed. I can show it, but I will need to reconnect. Can I show update? Update? Yeah, yeah. Okay. Update. We can switch username as user last name and user email. User email, it's our login, so we can update our login and login for another email. Okay, let me try to, for example, user one and user, for example, test. Email, for example, will be without numbers. And now we have our updated data in our inputs. And if we click again, we have updated email. Can you tell about the login for another email? Another email? Yeah. For example, for updated email. For example, for updated? Yeah. Okay. So if we exit our account and type updated email. We can sign into our account. Authorized token. Why it don't work? On test, it was worked. What is password? Oh, I don't know how it works, but we do the same and it works. So if I told something about the code, like TechLead say, so we got the Azure and we have the Azure communication on the React router. Because the React router don't work with the static core, we need to deploy the build, and build will not have the all files. So we need to do special file for Azure deploy. It's something about it. And if we have the error, for example, error, where is it? For example, error 400, 405, 403, 404, we have replaced our URL for sign in. I don't know. That's all. I think that's all. Yeah. That's all our updates. That's all updates that we had on our project. So yeah, thank you, front-end developers, and that's all. Feel free to ask any questions. Thank you for your presentation. And first, we have two questions from Oleksandr Hiliazov in the chat. Could you please answer these questions? The first one is, how can you change the password? And the other question is about the email confirmation, verification, email change confirmation. Well, maybe that's the second part of the question, yeah. So answering to Oleksandr Hiliazov, so how can you change the password and the email confirmation, the verification and email change confirmation? So confirming the changes on the password and the email will require us to build the SMTP servers so we can send email messages. We have it on our roadmap, but we haven't implemented it yet, unfortunately.
Thank you. And we also have several other questions. First, Igor Nakonechny, please. Thank you. First of all, I would want to say that this is a great application. I really liked it. And I think it's very important to build such applications, despite many being available on the market already for many years. And as a former employee of ELEKS, I know your mentor, Peter Konovalov, and that's been a pleasure working with him. And, you know, we talked with him quite a few times about Dr. ELEKS program, etc. And, knowing that he was your mentor, I'm sure he advised a lot of good things, and I can see that over here. And my question to you would be more of sort of like how you're gonna sell this, how you're gonna promote this, right? So what are you know, because you talked about features, you talked a lot about features, but there's a thing that benefits. This is what's important for clients more than features itself. You know, features could be great, but not necessarily needed by users. So how would you sell this in terms of benefits? What are the benefits for me as a user comparing to other such products? And what are the benefits for example, doctors? What are the main benefits? How would you tell? And again, great job, guys. I think this has a potential, real life potential. Thank you. So thank you. I'll answer this question. The point is that we are simple. We are simple and at the same time easy to use. We are centralized, so we don't have to sign any contracts to be an MVP of our program. And at the same time, like we can grow up because right now it's only, I would say, 50% of the MVP. And if we still grow, we can like launch marketing campaign to show that we are really like we give easy access to medical information that can like can avoid help any mistakes, like reduce the number of repeat visits to doctors, like that can be beneficial for both patients and healthcare providers. Also for clinics, like at least of course we reduce the cost of ink and papers for them. And like, yeah, the biggest point is that we are simple. We contain, we are like a container for all user documents. So yeah, without any unnecessary features. Thank you. And the next question is from Halina Dativ, please. Thank you, Yulia. Dear colleagues, a really brilliant idea for the project, very relevant, very actual, and very needed. We all face with a situation when we have a huge amount of different documents. Some of them are printed, some of them are in electronic format. And the idea is brilliant. But you know, at the slide, when you was demonstrating why you should choose us, there was 5 items. And what I really like, the item related to data protection. You should choose us because we will ensure that your data about your health, which is very sensitive information, will be really protected. And you mentioned nothing about that, which is very important, especially for such type of projects. And my question is, how do you ensure that, like, you mentioned that other people will be able to reach my documents, to see my documents through QR code? First of all, it would be good to see how it works. You could demonstrate it. Maybe in your presentation, it would be nice. And another question is, how do you ensure that like only people who should, to whom I would like to give access to my documents will
get that access, but not others. Maybe you should add some additional functionality through, I don't know, putting some additional passwords and giving access to some certain people, not just to everybody who can have access to the QR code. So please tell me something about data protection. Okay, thanks for the question. First of all, let me address the question about QR code. So unfortunately, we haven't enough time to implement the QR code feature to our application, and to integrate it properly, we need to build a mobile app which will have the access to the camera, to the scanner, and the main idea with the QR code will be as simple as like DIA in your smartphones, you know, where you have documents and you can generate the QR code, and the authorities, you can give this QR code, which will which will be inoperable after some time, like after 3 or 5 minutes. So it will be secure because the link that you gave to doctor or you gave to another person will be removed and will be generated again after you, as the user with your token, will access to it later. Thank you for the question. If you have any, I would like to answer them. Thank you. Just pay attention on data protection, and like, because this is very actual for healthcare, especially projects. Yes, we will. Thank you. Thank you. And the next question is from Bogdan Pshik, please. Дуже дякую. Шановні розробники, у мене буде до вас теж запитання більш такого економічного плану. Чи ви би могли охарактеризувати бізнес-модель пропонованого вашою командою програмного продукту, яким чином ви її будете доводити до замовника, розповсюджувати, яким чином ваш програмний продукт принесе, скажімо, економічні вигоди, чи це буде тільки на стадії, скажімо, продажу даного продукту, чи, можливо, на стадії його експлуатації тут теж очікуються якісь певні грошові надходження. Тому я би просив коротенько охарактеризувати бізнес-модель вашого продукту. Так, ну, тобто основний прибуток можна отримувати завдяки рекламі. Тобто, як я вже казав, у нас є система сповіщень, тобто в нас можуть купляти рекламу, звичайно, якісь приватні клініки, і вони тобто наші користувачі отримуватимуть бонуси, якісь знижки, і це, звичайно, буде, ну, в дві сторони зручно, тобто і профіт для клінік, і для наших користувачів. Тобто ось найперша така основна ціль – це ось якраз через рекламу. Щоб зацікавити клініки, можна демонструвати, звичайно, вже протестовану, тобто якщо буде певна статистика, тобто набирати статистику, її зацікавлювати якраз клініки і таким чином розширятись. Тобто, можливо, запропонувати також як free trial, щоб зацікавити. Ось. Тобто це основне. Дякую. І ще би невеличке уточнення, якщо можна. Скажіть, будь ласка, чи плануєте здійснювати технічну підтримку цього проекту і надалі? Наразі складно сказати, тому що так, це буде залежати від різних факторів, але, тобто, в принципі, це цілком мається реально. на увазі ваші плани на перспективу, так? Так, складно сказати, але, в принципі, якщо, тобто, вся команда продовжуватиме працювати в гарних темпах, то цілком ми можемо і продовжувати набирати обороти. Дякую вам за відповіді, дякую за презентацію і бажаю успіху вашій команді. Дякую. Let me add to Nikita's speech. I wanted to add that ads will be spread inside the application. So application could send the push notifications to your phone, but we will not push ads to your notification bar, not to contaminate your actual
the notification bar and make your life more stressed, so you turn off the notification, or you may delete the app. No, not at all. We can collect the sorry, I forgot how it's called. I will translate it to Ukrainian пропозиції. We will collect the offers. We will collect the offers from the clinics, and we will store them inside the application. Thank you for that. Thank you. And I see that the mentor of this team, Petro Konovalov from ELEKS, is here today. Petro, maybe you will add something, will share your impressions, and will share your ideas about the future development of this project and generally about your collaboration with this team. First of all, thank you for giving me a chance to work with this team. I do like to work with them, so it's an amazing team, especially the changes I saw during this process. It's very good. So from the idea to make a lot of changes, to make a lot of things done, and actually the active position of each of this team is amazing. So thank you for the guys. I do like to work with them. And for the future, I have only one small questions to each person in the team. Would you like to continue this project when you graduate the university? Do you think it will be interesting for you in the future? Don't answer just now, just think about it. Maybe it will give you some more ideas in this application and in the future life. And thank you. Thank you, Petro, and thanks a lot for supporting this project and helping the students to develop their project. Thank you. And now let's move on, and we have the next team. And the project's title is RentMate, and this project was mentored by Oleksiy Maksymiv from STAR. Are you ready? Yeah, we're just waiting until our designer turned the presentation on. So this project is about the development of a web application for renting housing in groups. Am I right? Yeah. So let's start, please. Okay, so good evening, everyone. Today we will present the RentMate project, as Yula said. Also, here you can see our team members. Well, without any further ado, we will continue. More about project. The RentMate project is a web-based application that allows users to search the housing for rent, as you already know. The main function of the application is the ability to create groups for joint search, where people with common interests and wishes can look for rent together. And a little about our potential competitors. We analyzed the market before starting the project and it defined two main groups: marketplaces like OLEKS and Bird, and the second group is social networks such as Facebook groups or Telegram chats. None of these platforms provides the same set of functionality that we do. So in fact, we will combine these two types in one application. Next. Now a little about budget. We won't stay here long. Oh, no, it's budget will be next, sorry. What makes us different? We have a few points here. First of all, it's a group feature. We're gonna tell about it a bit later. Also, it's intuitive UI UX because we think that at least Facebook groups is not the best example of UI UX in groups. Flexibility of functionality. That means that any
user of our app can create flat or create group, join flat, join group. So we have no strict no strict rules for them. And gathering statistics and customer focus. About this, we're gonna tell you a little later. Yeah, next. And now a little about project. Okay, we won't stay here long, as I said, because we don't have much time. I will just say that the budget we have just present, the budget we presented is very rough, and based only on our experience and assumptions, especially considering that each of us has worked at something about 5 hours a week because of other things to do and because of lessons. Next. And I'm going to turn over to our designer Martin, who will tell you about the UI UX of our project and 3D modeling. Yeah, thank you, Andrian. Here I have 2 slides for our design part, but I will try to be brief about the main thing. The main concept of the design was a minimalistic picture while being intuitive and easy to use. I developed a mini brand book in which I wrote down which colors do we use and where. Also, I prescripted the fonts that we will be using on our site. When creating the design, I used components so that it was possible to make corrections in individual elements on the screen at one click. As you can see, I have shown here some components of the apartment and groups boards. When I make changes, when I make changes to these components, all page that use these components will adjust to my changes in real time. Now let's go to the second slide. Here I will talk about 3D modeling, which was also used in our project, namely the character of the creation of our 3D character. Namely, we're using all over the site this character, from the registration quiz to displaying server errors, etc. This is simple and easy, memorable character will allow us to make some good associations with our product, and as well balance our minimalistic site so that our site does not look so simple. I used Figma and Cinema 4D programs. That's all I have. Let's look what we've got on our front-end part. I'll stop my demonstrations in order to the guys show you. Oleg? Oh, so. Hey, everyone, I'm kind of ill, so and I can barely talk, so my speech will be short. So first of all, I'll show you all like the main flow of our web app from the point where user is redirected in the first time, and how he'll interact with our app. So here is a basic a validation for mail and password. And when a user clicks on button to register, here will be like an alert window with a message that he needs to confirm his mail. Now Oleg will show this mail. Yeah, open please, Oleg.
So when user clicks on confirmation of his account, a user will be redirected on login page where he needs to enter his email and password. Later on, he will be redirected to quiz where we will gather some basic information about him if he wants to give us some information about age, his hometown, and his activity. He can enter it and he can skip if he wants to, and he will be redirected to main page anyway. After that, here is a profile page where all the data will be retrieved from our API client. Here you can see age is saved as Oleg typed in. Town, Oleg will type his name and surname. And when he was will press a save button, information will be saved and retrieved again on each load of the page. That's all, Oleg. Here you go. Yes. Hello, I am a member of, I am front-end member of RentMate team. Yes. And now I will show another forward our implementation. When the user create his profile and create his account, he can go to my rents and create a group. Change numbers of how many user can join to his group. Yes, now when I click in the button, we create group. We can see group created today. Yes, it's how one participate, but it's for now. But I have another user. It's already redeemed and have his own profile. Yes, we now can go to the group and click the button to join the group and give a request to the admin. In the notification, we can see our request from user. We can see his profile to know who is this and approve. And now he is a part of our group and team member. We can say hello for him. And he the same, say hello. Oh. Yeah. Yes. Okay. When now we can also by the admin of our group, we can link for that our group. Something like this. Now the flat is connected to our group. Now we also have implementation of creating flat if we want. Five, 7, 8, 9, 10,
Use Okay, and it's all. That's all for now. Thanks for watching. So I will continue speech. So hello everyone. As our front-end devs shows us most part of our app, I will continue and mention something new or not as such new for someone here. So here we can see our new updated analytics panel. As you can see, we cut down number of existing graphs and left only 9 items. Currently, you can see only 6 because for better vision of what is placed here. Also, I want to mention that this page will be available on our backend host for every person who wants to get some info for his maybe project or for his documents or something else. Yeah, so please next. Yep, and at this slide, I will tell you shortly about our features that previously was in active development. So first of all, it is chat. We finished implementing chats for our groups, and currently we can see when message was created, we can add this message, we can delete this message or do something else with it. About S3, we now there are some functionality that gives us permission not just for saving some images for our flats, but also like for your profile, or yeah, you can also currently save image for your profile and some static files, some images for our mailer or something like that. About third part, our mobile app, I will request some help from Dima. Dima, please, are you here? Yep. Hello, everyone. I tell you about our future mobile application. We decided with my team to develop a mobile application using Flutter framework because it can help our users to use our application in their phones. Now, at this stage of our application, maybe 50 or 60% of functionality developed on the mobile, but we want a mobile application in the future. Thanks. That's all. Thanks for your attention. We can move to your questions. Thank you for your presentation. Are there any questions from the audience? Please do not hesitate to ask your questions. Yes. Helena Dativ, please. Thank you, Yulia. Thank you, Tim, for the presentation. Very useful idea, I believe, especially for students who will be glad to find roommates and to share costs with somebody. And my question is, have you investigated similar programs like addressing the same issue? What is available on the market? Maybe you can name top 3 applications, top 3 products popular in this area. This is first question. And like what are advantages of your application comparing to those 3 you may list? Thank you. Okay, thank you for your questions. So, as I said at the beginning of the presentation, yes, we were investigating, and all what we found about
this type of functionality is some marketplaces that where people can put their flats on rent, and other people can take these flats and later. So like ELEKS, I hope everyone know what is ELEKS. And second type, as I said, is simple groups or chats in different social networks, because none of the apps existing have no functionality to join into the groups and find the flats with someone and to share the cost within the app. I hope I answered the question. Yeah, thank you. So from your answer, I understand like there is no targeted applications for this issue, because like groups in social media or like social networks or like OLX, what you mentioned, this is not targeted solutions, but rather some workarounds people use to address this need. Thank you. Thank you. And the next question from Pavlo Tkachenko. Дякую за цікаву доповідь. У мене питання наступне. Чи передбачали ви реалізацію логіки, яка б могла убезпечити від використання вашої апки недобросовісними користувачами? Тобто створення фейкових груп, або що робити у разі, якщо всередині групи виникає якийсь конфлікт? Хто може видалити користувача з групи? Ну, чи це все модерує адміністратор, до якого звертається у випадку виникнення проблеми? Дякую. Так, дякую за запитання. Остап, доповнить мене, я бачу, хочу говорити. Ми думали про це, ми думали про як забезпечити наших користувачів, і ми вирішили, поки що, йти по шляху того самого маркетплейсу, в плані, що все буде відбуватися між користувачами. Тобто у нас буде адмін-група, який зможе, якщо щось, когось видалити з групи, якщо він йому не підходить. Або у нас буде власник квартири, який зможе і не підключатися до групи, якщо йому та група не підходить. Але так, якщо будуть якісь питання, які може вирішити лише адмін, то, напевно, Остап пояснить, що і до чого. Ну, власне, Андріан все правильно сказав. У нас немає якогось роду голосувань за виключення користувача, якщо він поводиться недобросовісно. Тобто тут все лягає на плечі саме адміна цієї групи. Стосовно першого запитання, як забезпечити нас від створення багатьох флетів, груп, саме ми не обмежували ніяк кількість створення флетів, адже, в принципі, людина може створювати дуже багато, вона може бути, тобто, у нас спектр людей, які можуть користуватися апкою, є великий, і відносно може бути велика кількість флетів створена однією людиною. Стосовно того, щоб створення груп, у нас є обмеження як і на кількість людей в групі, так і на саму кількість груп. У нас користувач може додати в одну групу 6 людей, і користувач може володіти тільки групами в кількості 6. Отак. Дякую, я надіюсь, відповів. Дякую, так. So thank you for your questions and the discussion. And we also have the mentor of this team among the participants of our meeting, Oleksiy Maksymiv from Star company. Yeah. Oleksiy, please, do you have some words or maybe comments? And what do you think about this team, the project, and maybe share some impressions about your collaboration? Hi to all. First of all, I want to say that at the beginning, I'm really afraid that no one has a questions, because I think that my team has a really nice, I'm not even afraid, business idea that could be implemented, and they've done a really nice work. They could even implement some kind of MVP version of this product with great functionality. Overall, I'm really proud of work that students have produced and believe that they have demonstrated a great deal of potential.
it's not my first project with students, and maybe from my side, it's the most easily managed project that I have. And also, they really done a great job. Maybe it's the first project where backend endpoints are covered by tests at all. And yeah, they are really great. I want to say just thank you, my team, and nice work. Thank you, Oleksiy, and thank you for your hard work and everything you've done for this team and for this project. And now let's continue with the next team, the next project. It is called FOPhelper, and very, very useful for private entrepreneurs in not just in the IT industry, but in other sectors of economy. And let me invite the PM of this team. And I would also like to add that the mentor of this team, Oleksandr Hiliazov from ELEKS, is also present today. Are you ready to start with your presentation, students? Yes, of course, we are ready. So please, Zvinka, please start. Thank you. Hello. I hope you are not so tired because we have a lot to show you. We are FOPhelper team. On this slide, you can see our team. My name is Dinka Yankiv. I am a project manager. And let's talk about FOPhelper. So FOPhelper is a website for private entrepreneurs who just started their business and need and want to know more about tax payment. Our site contains a tax calendar, basic information about PE, news, answers to frequently asked questions, and the most important is a notification system about tax payment on your email. So on next slide, you can see how we work in Trello, and let's talk more details about our project with our BA, Bogdan. You are welcome. Yes, hi everyone. Thanks, Zvinka, for a good start. So my name is Bogdan, and I am still a business analyst in our team. My main tasks were collecting project requirements, searching information about private entrepreneurs, and create a notification for users. Okay, since we are the initiators of our project, so creating requirements was not very difficult because we understand what we wanted. And the main thing was to create a user account that would have everything you need to track your tax calendar and have extra information about taxes. Next was like understanding of what we needed. I started searching information about date of payments and types of taxes, because in Ukraine we have a lot. And we created a Google Drive where I store all these documents, and guys from my team use them for development. And for design, of course. Next is in the final part of our development, I created notifications for user to be sent on certain dates for certain groups, because we have 3, and later our developers will show you how it works. So please remain seated, and thank you all. Now I'd like to pass the word to our designers. Hello, my name is Artur. I am designer for this project. I use specific colors and fonts in the design. My task was to create the design of the main FOPhelper page, register page, login form, and article page. This main page, here you can log in and register. This page informs about the project. Next.
some troubles. Maybe Artur said that he have a bad connection, so maybe I will continue. This is an example of our calendar as we used to create it, and now the latest news. It's all will be in the main page, and information about our team, who are we and what we are doing. Then Oleg. Good evening, everyone. My name is Oleg. I'm the designer of this project. I made a computer version and a mobile version of the design. I will show you the design of the page after login or registration. This picture is a user personal account. The design here is simple and clear for the user. We can go to 4 pages: calendar, document, news, and question answer. Let me show you the design of such pages. The first image is our calendar. The second image is a document page. The third image is the news. And the fourth image is the question and answer page. I give the floor to the developers. Thank you. Hi, my name is Petro. I'm tech lead of FOPhelper project, and my task was to control the development workflows and to develop the website. Now I'm going to tell you about the functionality of our website. Let me show you a demonstration. Okay, that's our main page. As you can see, it contains of different parts. First part is authorization. The next one is info about FOPhelper. Then calendar of events. Here you can move by groups and watch info about every event. Also, we have a legend where you can find, which you can sort the events. Then news, you saw it in design and our team. But let's get back to authorization. We have login. You can do it in default way or with Google. Also, if you forgot the password, you can restore it. Then registration, also important part because it linked with notification. Here you can enter some basic information. Then you can choose a group of FOP. And why it's important to say about notifications, because when user register, here's information sent to this service called MailChimp, and here we made it as so users. Oh no, wait. As we need to send different notifications to different groups of FOP, we use a group of FOP as a tag, and then here you can see that we use a third group, and we can send messages to the third group of FOP. Here's an example. It's automated, but now I'll send test email just to show that it works. Yes, wait. Yeah, it works. And here you can pass to the website. Now I give a word to next developer. Good evening, everyone. My name is Pavlo, and I am developer on our project. And now I would like to give you a closer look to our personal profile page.
So let's start with filling our registration form. As you can see, I already have pre-written information. So let's press the button. Okay, the first thing we see is a column with items that we will need for a navigation throughout our cabinet. In the center, in the center of the screen, we see a brief introduction, and a little lower we have fields that allow us to change our username, email, password, and a FOP group. For example, let's do a few changes. For example, change name Pavlo to Dima. Okay, we have a success message, and change our FOP group to the third. Okay, as you can see, our username has been changed, and about the FOP group, you will see right here in our second page. We have here a calendar that, when clicked on a specific block, will display a pop-up window with information about your tax payments. Let's move on. Next, we have the document page. It was created so that every user could see a list of the latest draft laws in front of him in order to always be up to date. So the next page is news. Following this, there is an informative news page where a user can read about recent changes and find a lot of useful articles. By the way, you can check one of them just by clicking on this button. Let's move back, and the last page on our personal cabinet is a FAQ, a small list of frequently asked questions. And when you click on the sentence for which you need an answer, it will be displayed in the separate block. So that's all about our website development, and now I'll pass the floor for the next participant. Good afternoon, everyone. My name is Ivan. I'm on the role of the QA on this on our project. I tested the site pages for flows and bugs. Used Excel tables for reports. Also, in the beginning, I helped designers with logo creation, done designs for article pages using Figma and Photoshop. Also helped front-end developers with creating a front-end for article pages using Visual Studio Code. That's all. Thanks. Passing my word to PM. Yes, thank you, boys. And now we are ready to answer your questions. Thank you for your presentations. And we have the first question from Yuri Lukyanchuk, please. Доброго дня. Хотів поцікавитись, чи правильно я зрозумів, це дуже круто зроблений календар. Щоб платити податки сплачувати. Календар, який допомагає ФОПам розібратися, коли треба сплачувати якісь податки, знайти якусь базову інформацію про ФОПа, можливо, яку групу вам треба відкрити, якісь про документи також, базову інформацію. Одним словом, націлений на те, щоб людина, яка захотіла відкрити ФОПа, змогла ознайомитися, що це таке, і вже, відповідно, вже як з календарем, вже ознайомлюватись з податками. Добре, а у вас є безкоштовне використання, є якась монетизація у вас? Наразі немає, але в подальшому монетизація, ми думали над, поки що, звісно, поки це студентський проект, ми цього не робили, але в подальшому думали, і це би могла бути спонсорська реклама, співпраця, наприклад, з
касовими апаратами. Я знаю, касові апарати часто беруть рекламу в даних ресурсах для того, щоб ну, поширювати інформацію про них. Ну, або на якісь вже оплатні бухгалтерські послуги також це би щось таке могло бути. І також ми думали на рахунок того, щоб зробити якісь платні документи, але, на жаль, нам самостійно не хватило знання з цими податками, щоб створити якісь документи для ФОПів. Але ну, в подальшому, якщо монетизувати якось наш проект, то такі ідеї є. Ви знаєте, якби я відкривав ФОПа, я би старався чим поменше думати про різні ті податки, наняв би собі просто бухгалтера, який би, певно, це все і вів. І за законодавством слідкував, і за рештою також. Але це моє таке. Добре, дякую. Відповідь я почув. Дякую. Я можу ще доповнити трошки, то просто в нас проект соціальний, і нам було важливіше, щоб люди от саме знайомилися з податками, щоб не боялися там їх платити і йшли до якихось бухгалтерів. Напевно, бухгалтер це вже більше, коли наступний етап, коли вже дуже багато, і ти, напевно, не встигаєш, а для простих людей-початківців важливо просто ознайомитися там з часом, скільки, коли, і цей проект саме для цього. Добре, дякую. Дякую. Наступне питання від Богдана Пшика. Будь ласка. Шановні розробники, у мене до вас буде ще декілька запитань в продовження тих запитань, які щойно задав пан Юрій. Перше питання. Оскільки ваш статус проекту є як соціальним на стадії розробки, скажіть, будь ласка, яким чином ви будете ознайомлювати потенційних користувачів, а це відповідно ФОПів різних груп, про те, що існує такий програмний продукт і що він може їх потенційно зацікавити? Яким чином світ про вас дізнається? Гарне питання, дякую. Ну, мабуть, для початку це має бути налаштований ще якийсь маркетинг, якась реклама. Наразі у нас, на жаль, не було такої ролі, тому ми цим насправді ще не займалися і не дуже про це думали, але поки що я собі це уявляю так. Ну, я, власне, чому задаю таке питання, бо тому що коли, щоб дізнався ринок про ваш продукт, на це так само потрібні певні витрати, щоб довести ту інформацію до потенційних користувачів, які би використовували ваш календар у повсякденній діяльності. Ну, тому, я думаю, це питання буде вас залишається актуальним для роздумів, як перспективи для подальшого вашого дослідження. І наступне в мене є питання ось такого плану трішечки практичного. Тут сьогодні вже пан Юрій згадував про, власне, те, що можливо краще наняти бухгалтера, можливо вдатися до якихось інших варіантів. А в мене запитання буде ось такого плану. Сьогодні податкова наша система річ є дуже така мінлива і динамічна, і практично, розумієте, навіть будь-які найменші зміни в адмініструванні цих податків, скажімо, що стосується термінів сплати, способів, там, скажімо, розрахунку, навіть дуже такі, навіть на перший погляд, незначні дрібниці, вони, в принципі, це є певні такі своєрідні ризики для вашого продукту, бо тому що практично треба дійсно слідкувати за цими речами, треба вносити їх своєчасно в базу, треба продукт постійно оновлювати, а якщо навіть бодай така невеличка, мінімальна, я би сказав, мікроскопічна зміна, то вони будуть тягнути ризик того, що ваш продукт може морально застаріти. От скажіть, будь ласка, чи ви не задумувалися, яким чином ви будете, скажімо, уникати цього можливого ризику морального старіння і підтримувати свій продукт завжди в тренді, щоб він був актуальним, сучасним і містив саму найновішу інформацію? Так, дякую. Я повністю з вами погоджуюся. Я думаю, що для такого проекту, щоб він був більш реальний, обов'язково потрібна бухгалтерська підтримка. Обов'язково в команді має бути бухгалтер, який буде слідкувати за цими всіма оновленнями, новинами, людина, яка компетентна в цьому питанні. Наразі наш проект в подальшому, напевно, так підтримуватися ще не може, тому що
В першу чергу ми його розглядали як студентський проект, і перша наша головна ціль – це була навчитися працювати командою. А вже такі моменти, то вони, звісно, є, і, на жаль, поки що це питання також лишається відкритим, оскільки в нас немає бухгалтера, але так як ми це бачимо нашою командою, то в подальшому, щоб реалізувати таку ідею, обов'язково потрібна якась людина, яка буде відповідати за ці моменти. Дуже дякую. Я з вами абсолютно погоджуюся. І хочу вам ще підказати один такий невеличкий момент. Якщо ваш продукт за умови, скажімо, належного доведення до такого стану, як він може вже використовуватися в практичній діяльності ФОПів, я думаю, можливо, тут буде варто якось, напевно, налагодити зв'язки з органами фіскальної служби і, напевно, таким чином потенційні користувачі швидше би дізналися все-таки про вашу розробку, а далі вже, скажімо, на стадії, так би мовити, подальшої підтримки, обслуговування даного продукту, він вже може бути при певних умовах переведений у розряд комерційних. Так що я вважаю, що ваш продукт має всі шанси для того, щоб мати реальне втілення, і хочу вам подякувати за вашу презентацію, відповіді і побажати успіху у подальшому вашому вдосконаленні. Дякую. Дякуємо дуже вам. Нам дуже цінні ваші поради. Дякую. Дякую, пане Богдан. І now we have one more guest with a question. Галина Даців, please. Так, але я продовжу українською. Тому дякую, Юля, що ви прийшли на англійську. Власне, мій коментар буде дуже таким логічним продовженням, що вже сказали два попередні мої колеги, власне, щодо аплікації. Хочу відзначити додаткову дуже класну візуальну частину вашої аплікації. Не знаю, хто малював це все, тобто дуже вона така приємна, user-friendly, як люблять казати, так? Але якщо глянути зараз на цінність тої аплікації, і от в попередніх коментарях якраз так пробували викристалізувати, яка ціль і яка цінність, то зараз вона не є такою ж дуже великою, бо направду це календар максимум, який буде мені про щось нагадувати. І ще трошки можу знайти корисної інформації. І ви, Дзвінко, 2 рази повторили, що вона базова. Вона направду базова, а базової інформації більш ніж достатньо. І я собі так подумала, що би дійсно могло бути корисним. Якщо би однозначно, щоб аплікація жила, то треба мати, ви кажете, бухгалтера, але, напевно, тут вже треба мати не просто бухгалтера, а людей, там, я не знаю, які дуже добре петрають в питаннях цих всіх податків, і бухгалтер, напевно, в тому числі. Точно subject matter експерта, який буде постійно оновлювати всю інформацію. Хороша ідея, можливо, додати форум, де б люди якісь питання підносили, інші дивились, у мене та сама проблема, як ви її вирішили. І ще класно, щоб були зареєстровані експерти, які, можливо, навіть часом за додаткову плату, це ідея для монетизації, могли давати професійні консультації. Тобто я, можу і персонально сплачувати, люди, які є ФОПами по цьому графіку, всі ті речі, але було б добре, щоб консультант їм поміг там щось додатково краще зрозуміти, а який тип ФОПа їм більше пасує, якісь такі нюанси, які розуміють тільки дійсно subject matter експерти, та було б гарно над тим подумати. Тобто, підсумовуючи, Дзвінка, ви згадали, що ваша ціль була навчитися працювати в команді і спробувати реалізувати проект. Я думаю, що ту ціль ви точно досягнули, бо і гарно презентували, і гарна презентація, гарна аплікація, але щодо цінності, то однозначно варто подумати додатково цієї аплікації. Дякую. Дякую, Галина. Можливо, є ще запитання? Немає. Я перепрошую, ще раз доповню. Все, що описала пані Галина, певно, є в дії бізнес. І це ваш найкрутіший конкурент, певно. Вже є конкурент, який прозвучав від пана Юрія. Є на що рівнятись. Також ми маємо сьогодні тут нашого ментора. So let me invite Oleksandr Hiliazov to say some words about the team and about his collaboration and his opinion on the results of the team. Should I continue in English? It depends. If you would like to speak in Ukrainian, it's okay to speak in Ukrainian. Можна українською. Добре, дякую.
Ну, як технічний ментор, я дуже задоволений роботою з цією командою. Як я пам'ятаю, ми за перший місяць ми так налагодили наш план, технічний стек, і після цього команда пішла працювати і кожного разу отримувала, робила постійний стабільний прогрес. І мені прям це дуже зайшло. Тому дякую за роботу в команді, дякую команді і за можливість побути ментором в вашій команді. Дякую, Саша, дуже дякую за твою допомогу і за те, що ти так плідно попрацював з цією командою, зі студентами. Це чудово. So, dear colleagues, thanks a lot for your discussion, for your questions, and for all your ideas how to develop these projects in the future. And I see that the mentor of the first team, test your role in IT, Rostyslav Hrynyk from Intellias, has just joined, not just, but has joined the meeting. Maybe he will say some words about his team and about his collaboration with the students. Rostyslav, are you here? Yeah, I'm here, but I will continue in Ukraine. If you agree. Окей, так, я працював з командою. Команда, мені сподобалось тим, що команда, коли мала проблему, зверталася, ми обговорили, спочатку мали більше зустрічей, обговорили план дій, обговорили, як має що робитись. Мали певні реквайрменти зразу, пізніше ці реквайрменти вже з командою розширювали. І команда працювала дуже самостійно, старалась працювати відповідно до вимог і до вимог реальних проєктів. Тому я був задоволений, хочу подякувати команді за співпрацю. Дякую, Ростислав, дякую, що приєднався сьогодні, і дякую за твою допомогу. Також дуже помітний розвиток команди, починаючи з першого демо, коли ми бачили їхні результати, і те, що ми побачили сьогодні, дуже великий прогрес, справді помітна ваша спільна робота. Ну що ж, ми завершили. Я думаю, що можемо переходити до підведення підсумків, і від себе хочу подякувати IT-степ університету за можливість брати участь в координації цього неймовірного курсу, і вже дякувала технічним менторам, також хочу подякувати іншим менторам, які працювали на цьому проєкті, на цьому курсі, так. Це Тетяна Лебідь, вона присутня тут, це PM-ментор, також Ірина Когут, не бачу її серед гостей сьогоднішніх, але теж вона дуже багато допомогла студентам в розвитку проєктів. Це також і Саміра Султанова, і Богдан Пшик, який допомагав з економічною частиною проєктів, і також Антоніна Палецька, яка допомагала з презентаціями, з якісною підготовкою цих презентацій. І, звісно, Тетяна Івашків, яка допомагала з організацією дуже сильно. Ну і, звісно, Тарас Євгенович, Рак і Віктор Волошин, ректор університету, звісно, дуже допомагали своїми порадами нам усім. Ну і, на жаль, немає сьогодні Анастасії Шаповалової, теж з нашої компанії ELEKS, яка була технічним консультантом по різних таких уже, власне, з питань розробки для усіх студентів, які навчаються на курсі, теж велика їй вдячність. Я думаю, що ми можемо переходити до підведення підсумків, до заключних слів. Бачу, Валентина має якісь, можливо, коментарі, побажання. Будемо раді вас почути. Так, дуже дякую. Я хотіла би сказати такі щирі слова вдячності всім командам, які сьогодні презентували свої роботи. Це насправді дуже таке задоволення бути присутнім на таких івентах, коли це ще не такі вже дорослі і серйозні, але ще не такі дуже досвідчені люди, але вони круто презентували, круто підготували і цікаві актуальні ідеї. І я всім командам від себе бажаю успіхів, працюйте, не зупиняйтеся і завжди для молоді немає ні одної зачиненої двері. Треба підійти, постукати і все відкриється. Тим паче, що у вас команди такі круті ментори, така шикарна підтримка.
цікавий вечір. Всім дуже дякую. Дякуємо дуже, Валентина, за такі теплі слова. Також хочу, ще бачу Юрій Лук'янчук. Я не згадала, що Юрій приділяє багато уваги зараз з роботи зі студентами стосовно підготовки до конкурсу проєктів. І я дуже сподіваюся, що студенти все-таки продовжать цю підготовку і покажуть якийсь чудовий результат на тих конкурсах, бо це ж ми зараз тільки перший етап проходимо, але в них попереду ще, можливо, нові досягнення. Бачу, Юрій має побажання щось сказати, будь ласка. Я якраз по цьому питанню якраз хотів виступити. Дуже круті виступи, питань до вашої підготовки практично немає. Є питання по проектах. Так, для узагальнення. Не думайте, що ви завершили цей проект. Ви його обов'язково продовжуєте і у вас обов'язково будуть нові звершення. Ви великі молодці, і від вас ми також вчимося. Я особисто для себе зрозумів, що моя англійська потребує ще вдосконалення порівняно з вами. Добре, дякую. Дякую. І маємо теж коментар від Павла Ткаченка. Будь ласка. Дякую. Ну, власне, після того, як ми почули усі виступи, то можна підбити якісь підсумки. Що було, чим групи, які представляли проекти, були подібні? Це, на мій погляд, усі проекти були актуальні, корисні, практично корисні, нові, ну і усі вони здатні покращити якість життя користувачів розроблених вами проєктів. Питання, що стосується використання технологій. Тут також усі групи продемонстрували володіння новими інструментами для вирішення релевантних задач. Що відрізняло між собою групи? Ну, на мій погляд, це якість презентацій. Одні презентації були дещо більш вдалі, інші менш вдалі. І мені здається, що якби команди приділили трошки більше часу, деякі з команд трошки більше часу на презентації, на репетицію презентації, то враження від ваших проєктів значно б виграло. Ну, наразі це все. Дякую. Дякую. Так, Богдан Пшик, будь ласка. Богдане, вас не чути. Зараз чути мене? Дякую, шановне товариство. Я дуже уважно заслухав виступи, доповіді і презентації наших студентів вчора і сьогодні. І, напевно, на відміну від більшості моїх колег із команди експертів, я маю честь вперше бути присутнім на такому заході. Тому хочу щиро подякувати за таку почесну місію. Що я хочу сказати? Я сам за освітою економіст, тому в більшості мої питання стосувалися економічної сторони проекту, вигід, перспектив подальшого розвитку чи бізнес-моделі, скажімо. Мені досить складно сказати, який проект кращий, який є гірший за своїми характеристиками, але мені видається, що наші студенти дуже гарно попрацювали і змогли представити свої пропозиції. Я думаю, що тут окремо теж треба подякувати і не тільки керівництву університету, але й колегам, партнерам із компанії ELEKS, які долучилися до цього процесу, і без них, ну, напевно, ми би не почули таких гарних змістовних презентацій і таких хороших презентацій. Що стосується, власне, студентських проєктів, то я хочу сказати, що тут їм є притаманні такі речі, як, от, скажімо, старання, намагання отримати позитивний результат, бажання добитися успіху, ну і, звичайно, командний дух. Оце якраз основне, на чому і базується сьогодні робота в
сфері. І мені дуже приємно, що та проблематика, яку сьогодні підняли студенти, і вчора так само, вона є досить актуальною і своєчасною. І над тою проблематикою працюють сьогодні відомі українські і світові IT-компанії. Ну і тут особливо зворушує те, що молоді люди починають думати над тими проблемами, шукати шляхи їхні вирішення. І я більш ніж впевнений, що їхні проекти, їхні ідеї будуть почутими на ринку. Ну а через деякий час ці студенти, яких ми із якими ми спілкуємося впродовж цих 2 днів, вони зможуть прославити і не тільки університет, але й нашу державу. Тому я хотів би побажати всім студентам, розробникам доброго здоров'я, успіху у реалізації і втіленні своїх проектних ідей. Ну а нам всім так само доброго здоров'я, миру і перемоги. Дякую за увагу. Дякуємо, Богдан. І Галина Даців, будь ласка. Дякую. Я маю можливість вже 3-й рік поспіль брати участь, власне, в захистах презентації проєктів. І хочу відзначити просто дуже класний постійний прогрес. Якщо ще поза минулого року я ще мала коментарі там по організації, ще можливо то врахувати, то, певно, цього разу просто напишу дякую, що все врахували, вже не знаю, що рекомендувати, бо насправді все дуже шикарно. Для кожного проекту такий короткий summary, підсумок, дає можливість чітко почитати, як мінімум, як сама команда позиціонує, яку цінність їхня аплікація несе, які ролі вони грали власне, кожен учасник в групі, для кого, що робиться, супер. Тобто, і це вже дає дуже класну таку картину за ті 10 хвилин презентації, що мають учасники, вже суто так емоційно зловити той проект, і тому, власне, правильна презентація є дуже важливою, бо ви презентуєте вже речі, які ми, якщо читали ті короткі описи, то вже розуміємо, про що проект, але ви маєте можливість за 10 хвилин підсвітити ті моменти, на яких хочете підсвітити, і, власне, нашу увагу до чого привернути. От мені чого бракнуло, що дехто з вас, направду, міг краще спрезентувати і підготувати такий тестовий сет даних. Ми чомусь звикли, що якщо тестувати, давайте, тут тест, тут юзер 1, 2, 3, тут юзер 2, 3, 4, а тут фотографій нема, то і нема. Ну, але ви вже втратили можливість створити цей вау-ефект і якісь додаткові наші позитивні враження про аплікацію. Тому можна вводити все-таки якісь ім'я, видумані, якусь фотографію тестову, якийсь текст собі заготувати релевантний, тоді буде краще відчуття аплікації. Але насправді це такий, насправді це не дуже зіпсувало моє враження про аплікації. Бо попрацювали ви класно, що точно видно, що ви готувалися. І за то особливо дякую, бо ви цінуєте час експертів, людей, які долучилися, і це дуже завжди цінується нами, ті, хто долучаються. Мені сподобалося проговорення питань-відповідей. Пам'ятаю, минулі роки чи позаминулі були гарні презентації, але на питаннях-відповідей студенти дуже губилися. Цього разу я цього не побачила. Дуже гарні, спокійні, такі дискусійні, іноді такі концептуальні розмови, що можна так, але ми тому... Тобто, мені дуже сподобалося. Так? Це спокійно, гарно, виважено, впевнено було з вашої сторони. Ну і окремо дякую за англійську. Це супер, направду підготовлені і видно, що готувалися, що мали репетиції, і їх завжди тримати. Підете працювати на роботу, це також треба коротко собі подумати, іноді проговорити, так, якщо на початках недостатньо досвіду, тоді буде гарна презентація, тоді не загубитеся, коли реально будете бачити тих людей, кому ви вже щось розказуєте. Дуже дякую і бажаю вам успіхів, натхнення реалізовувати далі ці круті ідеї реально круті, гарні проекти. А IT степ університету бажаю успіху у реалізації всього, що ви задумали, робите круту роботу і чудові проекти. Дякую. Дякую, Галина. Пані Галина, дякуємо. І ще Ігор Наконечний має бажання кілька слів сказати. Так, хочу сказати, що дійсно, я погоджуюсь з попередніми колегами, які зауважили, що з кожним роком рівень проєктів зростає і зростає оця релевантність їх до реального життя. І це дуже класно, це супер.
І це видно, зрештою, навіть по тих менторах, які підібрані для цих проєктів. Тобто це люди, які створюють продукти, які живуть ними, які дуже багато років потратили на це. І вони, власне, вчать в реалі практики наших студентів, як що можна зробити, що потрібно. От ці речі. Це от цього разу мені так дуже сильно кинулося в очі, і кілька проєктів були реально такі, що я переконаний, що вони мають потенціал на ринку. Питання тільки, звичайно, до учасників проєктів, чи вони б захотіли це продовжувати і щось з цим робити. Ось, але мені цього разу дійсно сподобався рівень і самі ідеї. Тобто самі ідеї були не просто в сенсі, а давайте зробимо проект, а були дійсно такі життєві. І от це, на мою думку, є дуже цінне і дуже круте. От за це дуже дякую всім менторам і всім, хто долучився, щоб підняти цей рівень. Це було супер, дякую. Дякуємо дуже, пане Ігор. І Павло Ткаченко, ви ще маєте бажання доповнити? Так, я згадав ще одну річ, побажання, скоріш за все. Перед нами, як перед експертами, стоїть задача оцінити роботу, і один з пунктів – це є ступінь виконання роботи. Якби команди в презентаціях представляли діаграму інформаційної системи, яку вони проєктували, наприклад, яка складала і відзначали, які з цих функціональних блоків вже реалізовані, які в процесі, які планує команда реалізувати в майбутньому. В такому випадку експертам значно легше би було оцінити, власне, команду за цим параметром. Дякую. Дякую вам. І маємо ще слово від ректора Віктора Волошина, будь ласка. Дякую. Це означає, що ми будемо закінчувати, тому надію, що це буде недовго, але тим не менше. Десь трошки пофілософствую декілька секунд і скажу свої враження. Перш за все, для мене завжди захисти проєктів – це фактично такий підсумок роботи університету за рік. Можливо, в деяких університетах десь там звикло про те, що там важливо, як формувався розклад, як ходили студенти на заняття, хто відвідував, яким чином, були чемні чи не чемні, там скільки вікон розбили. Значить, це, звичайно, що все важливо, але власне, на таких заходах, як захисти проєктів, принаймні в нас в університеті, я десь відчуваю результати, підсумок роботи всього університету за рік. Адже тут є, власне, знаєте, таке інтегральне розуміння того, з чим студенти прийшли в цьому році до проміжного якогось свого підсумку. Далі я маю сьогодні відповіді на багато питань і, до речі, звертаю увагу наших шановних колег з компаній. Дуже часто задають питання, як мають університети і компанії працювати, власне, інші там стейкхолдери. Та от так і мають працювати. Я сьогодні маю велику, направду, сатисфакцію того, що ми разом долучаємося до того, що ми повинні разом робити. Так, і не треба щось там задумувати, там, не знаю, нові комп'ютерні класи, нові якісь там промоції. От маємо те, що маємо, і це є надзвичайно великий результат нашої спільної роботи, який акумулювався протягом року. І, власне, те, що я зараз буду дякувати, це не будуть просто подяки. Я буду, власне, обґрунтовувати, про що йдеться. Але ще одне хотів по дорозі зауважити для наших колег-студентів. Всі речі і зауваження, застереження, які ви сьогодні почули, і добрі слова, вони надзвичайно важливі, але, напевно, таким результуючим підсумком для вас мало би бути десь підсвідомо по замовчуванню. От ті експерти, які сьогодні були тут, чи будуть вони серед студентів, випускників університету шукати собі майбутніх колег-партнерів і залучати до роботи в компанії, чи не будуть? Якщо в експертів десь проскочила думка про те, що тут треба шукати, це означає, що ми всі разом, університет, досягнув цього результату, і це дуже позитивно. Якщо ж у експертів десь, скажімо, там промайнула думка про те, що це не те місце, де треба шукати майбутніх колег, це означає, що нам потрібно далі працювати. Ось це, як на мене, такий генеральний підсумок, який би дуже хотілося би знати. Шановні експерти, ви не говоріть про це,
але я кажу десь так по замовченню. От тут це от хотілося б генерально знати від вас, про що ви подумали от, так загалом. Цілком я, направду, дуже вдячний нашим студентам, тому що вони працювали цілий рік і дійсно відчувається прогрес. Я, як ректор, надзвичайно задоволений. Я хочу подякувати окремо Юлі Мельник, яка це вже так 8 місяців тому назад прийшло, яка погодилася, власне, курувати, менторити загалом проектні роботи. Я думаю, що в майбутньому ми з Юлією ще попрацюємо. Так, принаймні, у нас є вже плани. Я думаю, що інші компанії можуть долучитися, тому що тут не почати край роботи, зокрема і на проектах, і це буде і корисно, і приємно. Ну і компанії ELEKS загалом дуже дякую, тому що це був такий виклик і експірієнс. Ми на початку, десь в жовтні, навіть не розуміли, чим воно може закінчитися. Було, ще раз повторюсь, багато ризиків, але все дуже круто. Я дуже хочу подякувати нашим експертам, зокрема тим, які вже не перший рік з нами, ну, тому що ви бачите в динаміці, куди ми рухаємось. Я думаю, що ми ще десь окремо будемо зустрічатися і чути, власне, відгуки. Це направду дуже цінно. Я хочу подякувати сьогодні нашим викладачам, тому що сьогодні так, якби не про них, але це вони впродовж календарного року працювали з нашими студентами. Це і технології, які сьогодні знають, розуміють наші студенти, це і презентаційні навички, це і є менеджерська компонента, власне, наших менторів, це є англійська мова, про яку вже згадувалося. Тут все разом це отак от воно зліпилося, і сьогодні ми могли показати компаніям, експертам те, чим займається університет протягом року. Ми розуміємо, що кожен день ніхто не буде приходити на заняття, не дивитися, не перевіряти, але ось в такий спосіб це, скажімо, є результати нашої роботи. Окрема дяка менторам, які менторили наші команди. Ми розуміємо завжди, що це дуже непросто, тому що треба і з тематикою познайомитися, і з командами. Всі, скажімо, неоднозначні наші колеги, студенти, так? Ну, але тим не менше, нам вдалося, хочу сказати, що в цьому році, якщо попередніх років у нас були порядку 7, 8, десь 12 студентів, яких ми відповідно до нашого положення, скажімо так, звільняли від проєктних робіт, як таких, які не встигали, то в цьому році нема жодного. Всі в певному сенсі справилися. Не знаю, в який спосіб, чи це команда там закрила, прикрила, але ну, це також показує певний рівень роботи тої команди, який дає відповідний результат. Я думаю, що вони потім розберуться між собою, не знаю, там може комусь темно зроблять, комусь там скажуть добрі якісь гарні слова, але тим менше воно виглядало достойно і пристойно. Я ще раз дуже дякую. Нам було дуже приємно. Наступний наш захід – це вручення дипломів. З великим задоволенням буду бачити всіх наших колег на врученні дипломів, де буде, скажімо, другий наш проміжний результат. І це вже будуть ті випускники, які підуть на ринок, підуть в індустрію. Та й просто, напевно, я вірю, стануть класними людьми, бо, власне, такі ми їх виховуємо. Ще раз дуже дякую. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам. Вірю в перемогу. До наступних зустрічей. Дякую всім.